All are able to see my screen? Yes, we are able to see. Yes. Okay. So actually, like going forward, మనం scenarios అని or DAX functions ఇప్పుడు మనం చెప్పేటివన్నీ కూడా like going కొద్దిగా అడ్వాన్స్ కాబట్టి even I am also struggling to explain you in a better way. So trying my level best to give you the best, and of course, if you are not satisfied or if you got confused, please feel to share your feedback either privately or in group. I will try my level best to give you a better picture in terms of more scenarios or more real-time implementation stuff. But we will both work together in order to understand these Power BI advanced DAX or the complex part of the DAX code. సో ఈరోజు టాపిక్లో మనం నిన్న లిస్ట్ అవుట్ చేసిన వాటిల్లో 3 కవర్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే లైక్ కంటైన్స్ వర్సెస్ కంటైన్ రోస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది. సో నెక్స్ట్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ వర్సెస్ ఆల్ క్రాస్ ఫిల్టర్డ్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటి. సో లాస్ట్లీ సమ్మరైజ్ కాలమ్స్ యాడ్ కాలమ్స్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. So I am there in my new PBIX file. I'm just creating one sample employee table to demonstrate these differences. Actually, నేను కొద్దిగా టేబుల్స్ మారుద్దాం అనుకున్నా in terms of dimensions, facts like product సేల్స్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ. బట్ ఇన్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే అప్లికేషన్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్. సో కాన్సెప్ట్ వైజ్ అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఫెమిలియర్ టేబుల్తోనే వెళ్తేనే బెటర్ అని అగైన్ ఐ స్టిక్ టు అవర్ ఎంప్లాయీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్స్. బట్ వన్స్ వీ క్రాస్ దిస్ స్టెప్ we will go with real-time tables and real-time scenarios slowly. So employee ID, employee name, employee salary, department ID, and city. So employee ID 1, name Keshav, salary 1500, department city Tirupati, to Rani 2500, 20 Hyderabad, 3 Adi 3530, Chennai 4 Naveen 1200, Tirupati. And I'm naming this table as employee. సో ఫస్ట్ మనం కంటైన్ రోస్ అనేది ఏంటో చూద్దాం. సో బేసిక్గా ఈ కంటైన్ రోస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఏ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కైండ్ ఆఫ్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో లైక్ మనకి ఏదన్నా లైక్ జస్ట్ లైక్ మనం ఒక కాలమ్ నేమ్ ఇన్ ఆపరేటర్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తామో జస్ట్ లైక్ కంటైన్ రోస్ అనేది కూడా సేమ్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇన్ 10,20 అన్నప్పుడు మీకు ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో సిమిలర్ సినారియోస్కే మనం కంటైన్ రోస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కొన్ని సినారియోస్లో కొన్ని బెస్ట్ అప్రోచ్ అవుతాయి,
కొన్ని సినారియోస్‌లో కొన్ని బెస్ట్ అప్రోచ్ అవుతాయన్నమాట. లైక్ సీక్వెల్‌లో సేమ్ అవుట్‌పుట్‌ని మనము మల్టిపుల్ అప్రోచెస్ ద్వారా ఎలా తీసుకురావచ్చో, జస్ట్ లైక్ డాక్స్‌లో కూడా సేమ్ అవుట్‌పుట్‌ని మల్టిపుల్ అప్రోచెస్ ద్వారా తీసుకురావచ్చు. బట్ బేస్డ్ అపాన్ సినారియో వి విల్ గో విత్ ది కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ అబౌట్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్. సో ఈ బేసిక్‌గా ఇక్కడ కర్సర్స్ అనేది లైక్ సీక్వెల్‌లో కర్సర్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైస్ ఎంత రెడ్యూస్ చేస్తదో. బట్ వెనెవర్ వి కెనాట్ స్కిప్, మనం ఆ కర్సర్ ఆపరేషన్స్‌ని యూజ్ చేసేటప్పుడు కంటైన్ రోస్ ఎళ్తాము. ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ జనరల్ సిట్యుయేషన్ వి విల్ గో విత్ ఇన్ ఆపరేటర్, బట్ ద బోత్ విల్ పర్ఫార్మ్ ది ఆర్ ద బోత్ విల్ గివ్ ది సేమ్ అవుట్‌పుట్. So just revising our previous classes, జస్ట్ ఆన్ ది ఫ్లై నాకేదన్నా ఒక టేబుల్ కావాలి అనుకుంటే వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ టేబుల్ అండ్ స్ట్రక్చర్, సో మనం ఈ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటాం. సో ఫస్ట్ కర్లీ బ్రేసెస్ వస్తాయి, కర్లీ బ్రేసెస్ మధ్యలో ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ మోర్. So like ఇది బేసిక్‌గా వితౌట్ ఎనీ టేబుల్ స్ట్రక్చర్, జస్ట్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్ రికార్డ్స్ అనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం వెళ్ళొచ్చనమాట. సో ఇది వచ్చి ఒక రో కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇది సెకండ్ రో. లైక్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ యూ నీడ్, యూ కెన్ గివ్ ఇన్ దిస్ విత్ కామా సెపరేటెడ్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ హియర్. సేమ్ ఈ ఫార్మాట్‌నే మనం కంటెంట్ రోస్‌లో యూజ్ చేయబోతున్నాం. సో ఫర్ దట్, టు మేక్ యూ అవేర్ ఆఫ్ ది సింటాక్స్, జస్ట్ రీకాలింగ్ అవర్ ప్రీవియస్ సెషన్స్. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటే ఐ హావ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. So I have employee table. So I want to create one more table on top of employee with my స్పెసిఫైడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. సో నాకు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్‌లో అందరూ ఉన్నారు. సో 10 డిపార్ట్మెంట్, 20 డిపార్ట్మెంట్, 30 డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సిటీస్ నుంచి. వెరాస్ నాకు జస్ట్ ఓన్లీ 10 డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చే ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే ఇంకొక న్యూ టేబుల్ కింద నేను క్రియేట్ చేయాలి. సో అదే సీక్వెల్ ఎలా చేస్తామంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 10. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఎలా చేస్తామో చూద్దాం యూజింగ్ కంటైన్ రోస్. సో న్యూ టేబుల్, ఐఎమ్ రీనేమింగ్ ఇట్ as contains row. సో ఫిల్టర్ అనే దాన్ని మనం టేబుల్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్‌లో చూసాము. సో ఫిల్టర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఏ టేబుల్ విత్ ది సెలెక్టెడ్ రోస్ బేస్డ్ అపాన్ ది ఫిల్టర్ కండిషన్. సో ఒక టేబుల్‌లో మనకి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన రోసే కావాలనుకున్నప్పుడు వేర్ కండిషన్ ఎలాగైతే అప్లై చేస్తామో, సో డాక్స్‌లో దానికే మనం ఫిల్టర్ అనే దాన్ని అప్లై చేస్తాం. సో హియర్ మై బేస్ టేబుల్ ఈస్ ఎంప్లాయీ. సో ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్‌లో నాకు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 వాళ్ళు మాత్రమే కావాలి. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, సో ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 10. దిస్ ఈస్ ఫిల్టర్. సో ఇఫ్ యూ చెక్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్, సో ఎంప్లాయీ టేబుల్‌లో మనకు అందరూ ఉన్నారు లైక్ 10, 20, 30 డిపార్ట్మెంట్స్. బట్ హియర్ వి గాట్ ఓన్లీ ది ఎంప్లాయీస్ హూ విల్ కమ్ అండర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10. సో సేమ్ అవుట్పుట్ లైక్ యూజింగ్ కంటైన్ రోస్‌తో ఎలా తీసుకురావచ్చో చూద్దాం. మోడలింగ్, న్యూ టేబుల్, contains row,
filter. Syntax, according to the syntax, the first argument will be employee, its table name, and the second argument will be filter expression. So here I'm going to give contain rows, and again table. So here I'm going to pass the value 10, and this value belongs to my department column from employee table. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కాలంలో 10 ఏదైతే ఉంటుందో ఆ 10ని మాత్రమే చెక్ చేసి ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్కి యాజ్ ఎ ఫిల్టర్ పాస్ చేస్తుంది, వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 10. The number of arguments is invalid. Function contains row must have a value for each column in the table expression. So employee value 10 and column name is employee department ID. Maybe the value should be passed in or I need to give in double quotes. The number of arguments is invalid. Contained rows must have a value for each column in the table expression. Of course, this is my column name, and for that I am passing the value 10. Where it is gone? Remove employee name in control function. Okay, yep. So here I need to pass the value. It's 10, comma, employee department ID. Yep. So if I go and check the output, so I got the same output. All the columns from the employee tables were department ID equal to 10. So ikkada just trying to understand table ante manam whatever the output which returns in a table format, that we can pass it as either it is a table or derived table. So ఈ 10 అనేది మీకు అర్థం కావడానికే లైక్ just starting before this topic, where is that on fly table? Yeah. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క అవుట్పుట్ మనకి ఏమిస్తుందంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ ఇస్తుంది. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ డిరైవ్డ్ టేబుల్ ఆన్ ది ఫ్లై. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఈ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఐడి అనే కాలంలో ఇదేం చేస్తుందంటే 10 అనేది ఉందా లేదా, వెదర్ ఇట్ కంటైన్స్ ఏ వాల్యూ విత్ 10 ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ని త్రో చేస్తుంది. So at the same time, like if you want to check with more filter conditions అనుకోండి, ఇక్కడ నేను ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చాను. మేబీ మీకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడితో పాటు సిటీ కూడా చెక్ చేయాలనుకోండి, ద సేమ్ థింగ్, మోడలింగ్, న్యూ టేబుల్,
contain rows table let me make it short with multiple values. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నామంటే multiple values in a single column. జస్ట్ లైక్ సీక్వెల్ లో లైక్ ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 10 అనేది చెక్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇన్ 10, 20. సో అలాంటి సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు యూజింగ్ కంటైన్ రోస్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో అగైన్ ద సేమ్, I need to close my comments. So again, using the filter, my table employee with contains row. Here I'm giving 2 values and checking in my department ID field. ఈ సింటాక్స్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటుంది, బట్ జస్ట్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. Maybe if any challenges faced, I will keep in mind and I will take on one more class. So ఇప్పుడు ఇక్కడ yeah, this is our table. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇదేంటంటే జస్ట్ ఒక వాల్యూతోనే మీరు ఫిల్టర్ కండిషన్ పెట్టాలనుకుంటే యూజింగ్ కంటెంట్ రోస్ ఇలాగ ఇస్తాం. బట్ సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ విత్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ లైక్ ఇన్ ఆపరేటర్ లాగా, సో లైక్ అందులోనే విత్ కామా సపరేటెడ్ ఇస్తాం అనమాట. సో ఈ సినారియో వచ్చి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎ సింగిల్ కాలమ్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూ హ్యావ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ with 10 and 20 coming from the employee table. So using contain rows, next ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఇది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. లైక్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇది మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే లైక్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఇన్ ఏ సపరేట్ టేబుల్ టు మేక్ యూ మోర్ ఈజియర్ టు డైజెస్ట్. సో దీని అవుట్పుట్ మనకి ఏమొస్తుందంటే జస్ట్ లైక్ 2 rows with 10, 20. జస్ట్ లైక్ మనం సీక్వెల్ లో సబ్ క్వెరీ ఎలాగైతే రాసుకుంటామో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇన్ అని పెట్టి మళ్ళీ సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. సో అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనం రాసిన కోడ్ లో ఫస్ట్ ఇన్నర్ పార్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇన్నర్ పార్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మీకు బఫర్ లో ఇలా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట, అది 10, 20. సో అదేం చేస్తుందంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో 10, 20 అనే వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఈ కంటైన్స్ రో అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన కాలంలో ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేస్తుంది. అది చెక్ చేసి ట్రూ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్ లోంచి అది ఫిల్టర్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎంప్లాయీ టేబుల్లో 10, 20, 30 ఉన్నాయి కదా. సో నేను
40 ఇస్తాను జస్ట్ ఫర్. సో మన ఎంప్లాయీ టేబుల్లో 40 అనేది లేదు కాబట్టి ఇట్ జస్ట్ రిటర్న్స్ ఎ ఫాల్స్ కండిషన్ అండ్ ఇగ్నోర్స్ దట్. అదే నేను ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నటివే ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ జస్ట్ పుల్ దట్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ ది బేస్ టేబుల్. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ సినారియో ఏం చూసామంటే దిస్ ఈజ్ సింగిల్ వాల్యూ ఫ్రమ్ సింగిల్ కాలమ్. సో సింగిల్ వాల్యూ ఫ్రమ్ సింగిల్ కాలమ్. నెక్స్ట్ ఏం చూసామంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ కాలమ్. సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అన్న సేమ్ కాలమ్ నుంచి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యూస్ చేసి హౌ టు అప్లై అనేది. సో సేమ్ కంటెంట్ రోస్లో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ అనేది చేస్తాం. సో మోడలింగ్ న్యూ టేబుల్. Sorry to interrupt. Calculate table also doing the same, right? For multiple filters. Yep, correct. We can use both. I mean, calculate table also fine. Contain rows also fine. Yep. So like correct, we can use the both to bring the same output, but the thing is based upon the requirement. Like SQL లో కర్సర్స్ కాన్సెప్ట్ కనుక మనకు తెలిసినట్లయితే, సో కర్సర్ అనేది బేసిక్ ఏం చేస్తుందంటే రో బై రో ఆపరేషన్ ని రో బై రో తీసుకుని బేస్డ్ అపాన్ ది కండిషన్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ అండ్ it will go to the next row, whereas other statements ఏం చేస్తాయంటే బల్క్ గా ఒకసారిగా అప్డేట్ చేస్తాయి. Like Rania, are you aware on that SQL part or cursors concept or? No, Trina. Okay, maybe then better I will tell it in brief. SQL, how cursor work, or any others who are aware on cursor in SQLs? No idea, practice. Okay. Good, Rani, for asking or raising the question. So employee ID, employee name, salary. Maybe flag, I can say. So for example, SQL లో మనం కర్సర్ అనేది చూద్దాం అనమాట, how it will works. The same thing, whereas if you use the others. See, for example, based upon the salary, I want to update the flag. అంటే ఎలాగంటే ఇప్పుడు శాలరీ లెస్ దాన్ 100 ఉంటే వాళ్ళు మేబీ నా రిక్వైర్మెంట్ ఇట్లా ఉంటుండొచ్చు, వేర్ శాలరీ అనేది లెస్ దాన్ 100 ఉంటే వాళ్ళు లో కేటగిరీ కిందకు వస్తారు. సంథింగ్ వేర్ శాలరీ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ 100 to 200 ఉంటే వాళ్ళు నాకు మీడియం కేటగిరీ కిందకు వస్తారు. వేర్ శాలరీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 200 ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నాకు హై కేటగిరీ కిందకు వస్తారు. సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ లైక్ దిస్. సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ దిస్ ఫ్లాగ్ కాలమ్ విత్ దిస్ who will fall under which bucket or which category. సో ఇది ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే రో బై రో అనేది చెక్ చేసి, లైక్ సంథింగ్ or here I have some department ID column as well, 10, 20, 30 something. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే 2-3 tables ని మెర్జ్ చేసి, or based upon the data modeling,
రోని చెక్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది 100. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ ఇట్ నీడ్స్ టు అసైన్ ది కేటగిరీ టు దిస్ ఎంప్లాయీ. సో ఈ విధంగా రో బై రో ఆపరేషన్ జరగాలి అన్నప్పుడు మనము సీక్వెల్లో కర్సర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. వేరాస్ మీరు డైరెక్ట్గా అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ని తీసుకురావచ్చు. బై యూజింగ్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ సేమ్ అవుట్పుట్ని తీసుకురావచ్చు. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఇది ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుందంటే కర్సర్కి వేరే వాటికి డిఫరెన్సెస్. సో కర్సర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడిని బఫర్లోకి తెచ్చుకుంటుంది, శాలరీని బఫర్లోకి తెచ్చుకుంటుంది. మేబీ ఎంప్లాయీ ఐడికి శాలరీ 100 కాబట్టి సో ఈ 100 అనేది ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుందో చెక్ చేసుకుంటుంది. చెక్ చేసుకుని అది లో కేటగిరీలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఎంప్లాయీ ఐడి టు శాలరీ 200 తెచ్చుకుంటుంది. సో దిస్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు విచ్ కేటగిరీ? మీడియం. సో అది ఎలా చేస్తుందంటే రో బై రో ఫస్ట్ ఒక రో తెచ్చుకుంటుంది, అది కండిషన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని బట్టి ఇక్కడ బేస్ టేబుల్ ఉన్న రికార్డ్ని అప్డేట్ చేస్తుంది. సో ఇది రో బై రో జరుగుతుంది అనమాట. బట్ మీరు నార్మల్గా అప్డేట్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ది బఫర్ మెమరీ ఎట్ ఏ టైం. ఎంప్లాయీ ఐడి, శాలరీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే టేబుల్లో ఉన్న మనం రాసిన సెలెక్ట్ బట్టి అన్ని రికార్డ్స్ని బఫర్లో ఒకేసారి తెచ్చేసుకుంటుంది. సో తెచ్చేసుకుని ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇచ్చామో ఆ ఫిల్టర్ కండిషన్ బట్టి ఎట్ ఏ టైం అప్డేట్ చేస్తుంది. లో కేటగిరీ, మీడియం, హై. సో maybe I'm not getting the exact scenario like where cursor should not be లైక్ ఇక్కడ మనం అప్డేట్ అన్న యూజ్ చేయొచ్చు, కర్సర్ అన్న యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ కొన్ని సినారియోస్లో యూజింగ్ నార్మల్ సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్స్ జరగలేనటివి యూజింగ్ కర్సర్ ద్వారానే జరుగుతాయి. ఇది సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్ కాబట్టి మేబీ దట్ వన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ క్లియర్ పిక్చర్. Maybe I will try on some better scenario which we cannot do using a single normal statement. But in terms of memory utilization lo cursor anedi ela chestundante it will bring each row into the buffer at a time. So okkasariga oka row ni buffer loki techukoni manam ichina condition check chesi value ni update chestundi. సో ఇది ఎందుకంటే రో బై రో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. మన టేబుల్లో 1 crores ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అది 1 రో బై రో వెళ్ళి అప్డేట్ ఇస్తుంది కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఇది చాలా స్లో. సో అందుకని దీన్ని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేస్తాం. వేరస్ నార్మల్ సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా చేస్తాయంటే వాట్ ఎవర్ ది కండిషన్స్ వి అప్లైడ్ దే విల్ పుల్ ఆల్ ద రిజల్ట్ ఇన్ టు బఫర్ ఎట్ ఏ టైమ్ అండ్ అప్లై ద కండిషన్ అండ్ update that particular record in the table. So in terms of cursor idi, but I will come up with some better scenario where we must and should use the cursor, or if any other guys who are aware on the cursors on SQL, even they can share their knowledge. Naveen, are you there? Naveen or Anil, are you aware on cursors in SQL? Yeah, I know basic, but not sure of the functionality of the cursors exactly. So I just need to recall that. Okay. Yes. Yep, not an issue. Maybe in the next class I will come up with some better scenario, but in general how the cursor works is it will go with a row by row operation and update the record in the base table. So ఇలాంటి సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ కంటైన్ రోస్ అనే దానికి వెళ్తాం అనమాట. అలా కాకుండా నార్మల్ సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు we will go with calculate table or in condition అలాంటివి. So up to here clear, Rani? Yeah. Yep, I will come up with some better scenarios in my upcoming classes. So next, contain rows table with multiple columns, multiple values.
multiple values in multiple columns. Say for example, I want to check in both department ID and city. So 2 columns లో ఉన్న values ని నేను చెక్ చేసి నా రిజల్ట్ ని parent DAX కి pass చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. So how we will do this? Just like in SQL, select star from employee table where department ID equal to 10 and city equal to Tirupati something. So here my parent table is employee and I am achieving this using contains row. సో ఇక్కడ మనం ఎలా ఇస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చి దాని లోపల మన వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ వన్ సెట్ ఆఫ్ రో లైక్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఆ కాంబినేషన్. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ వన్ మోర్ వాల్యూ రాణి. So these I am checking in employee ID, comma employee name. So నేను ఏం చేస్తానంటే 2 columns లో like you can pass n number of values and n number of columns, but at the moment I'm going with 2 columns. So employee ID లో 1,2 ఉండాలి. At the same time employee name లో Keshav and Rani అనేది ఉండాలి. So let's see how it returns the table. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇప్పుడు ఇది ఏం చేసిందంటే ఎంప్లాయీ ఐడి 1లో కేశవ్. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి ఈ రోన్ రిటర్న్ చేసింది. సో నెక్స్ట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎంప్లాయీ ఐడి 2 అండ్ రాణిని చెక్ చేస్తుంది, ఈ కండిషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్. మేబీ మీరు ఒకసారి కండిషన్ ఫెయిల్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ 3 అని ఇవ్వండి. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ బిహేవ్స్. సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన 2 వాల్యూస్ ఆర్ కండిషన్స్ లో ఓన్లీ 1 కండిషన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి అదే మనకి రిటర్న్ వచ్చింది. సో సెకండ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి మనకి రాలేదన్నమాట. Maybe I will share you this code in a single screenshot, how to use this contained rows with single column, single value, multiple values in a single column, multiple values in multiple columns. You can do the practice, and the same thing even we can achieve using the in operator. So ikkada meer gamaninchinnatlaithe one column multiple values. So same thing manam in operator use chesi kuda tevachchu employee ID in 1,2, but based upon the scenario we will go with the specific one. లైక్ కర్సర్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు కంటైన్ రోస్కి వెళ్తాము, ఇన్ జనరల్గా అయితే దీనికి వెళ్తాం అనమాట. సో అదేవిధంగా 2 columns ఆర్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు కంటైన్ రోస్ యూస్ చేసి ఇలా చేస్తాం. ద సేమ్ థింగ్ ఫిల్టర్లో అండ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇన్ 1,2 at the same time employee name in Keshav and Rani. So whatever this will give you, the same result will be written by this filter in condition. So I will share the code once the class is completed. Maybe you can practice, but ikkada koddiga confuse ayyedi entante idi how to pass the values into a column using this in between the curly braces. At the same time like 2 columns ki 2 values pass చేస్తున్నప్పుడు ఏ బ్రాకెట్ ముందు పెట్టాలి ఏ బ్రాకెట్, ఈ సింటాక్స్ కొద్దిగా స్టార్టింగ్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. సో జస్ట్ గో విత్ దీస్ ఆన్ ఫ్లై టేబుల్స్. సో ఫస్ట్ ఈ టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అప్పుడు మీకు ఈ బ్రేసెస్ ఏంటి, లైక్ ఆ కామా సపరేటెడ్ ఏంటి, జస్ట్ లైక్ సింప్లీ టు సే ఇన్ సీక్వెల్ లో మనం ఎలాగైతే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ మధ్య ఇచ్చుకుంటూ వస్తాము, సేమ్ ఇది అంతే. బట్ ఇక్కడ అడిషనల్ గా ఏమి ఇస్తామంటే అవుటర్ లో కర్లీ బ్రేసెస్ ఇస్తాం, అంతే తేడా. సో సీక్వెల్ అయితే మామూలుగా అయితే ఇలా ఇస్తాం, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ అని పెట్టి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలో అన్ని ఇస్తారు.
ఈ డాక్స్లో ఏం చేస్తారంటే వాటన్నిటిని ఒక గ్రూప్ కింద కర్లీ బ్రేసెస్లో ఇస్తారు, లైక్ సింప్లీ టు అండర్స్టాండ్. సో నెక్స్ట్ కంటైన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లైక్ కంటైన్ రోస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం పాస్ చేసిన వాల్యూస్ ఆ కాలంలో ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేస్తుంది. వెరాస్ కంటైన్స్కి చూద్దాం. సో బేసికల్లీ ఈ కంటైన్ రోస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మీకు ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఏ అవుట్పుట్, ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ an అవుట్పుట్ అనమాట. వేరస్ కంటైన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ జస్ట్ రిటర్న్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దీన్ని మనం యాజ్ ఎ మెజర్ కింద యూజ్ చేయగలం, కానీ ఇంకొక డాక్స్ లో దీన్ని సబ్ డాక్స్ కింద ఆర్ చైల్డ్ డాక్స్ కింద యూజ్ చేయలేం. బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కంటైన్ రోస్ అనే దాన్ని మనం వేరే దాంట్లో ఫిల్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు. వేరస్ కంటైన్స్ అనేది ఇట్ విల్ ప్లేస్ ఏ ఇండివిజువల్ రోల్. మేబీ మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మోర్ సినారియోస్ ట్రై చేసినప్పుడు అది ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. బట్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ది సింటాక్సెస్ అండ్ ద బేసిక్ usage of them. So next we are going to contains. So I am in my employee table. Here I am going to create one measure. Contains m. సో కంటైన్స్, సో ఇక్కడ బేసిక్గా అయితే టేబుల్ నేమ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఆ కాలం నేమ్ వాల్యూ, అండ్ దెన్ అట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో బేసిక్గా అయితే ఇన్ విచ్ టేబుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్ వాట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ టేబుల్ అది ఇస్తాము. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కాలం నేమ్, మేబీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అన్న కాలంలో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ వాల్యూ, మేబీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 10. And do you have any other columns to check? If not, you can close it here. So I'm just pulling based upon department ID I have used. So employee name in a table visual. So I'm increasing the grid size. So I got the list of employee names, and also I'm pulling department ID. And next I am pulling my measure to see how it behaves. So ఈ మెజర్లో మనం కండిషన్ ఏమి ఇచ్చామంటే, సో ఈ ఎంప్లాయీ అన్న టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 10 ఉందా లేదా చెక్ చేయమని చెప్పాం. సో ఇఫ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ట్రూ, ఇఫ్ దట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. సో అట్ ద మూమెంట్ లైక్, బట్ మనం దీని రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ అవుద్ది అనేది ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ క్లాసెస్. So at the same time, if you want to check the value in 2 columns, maybe I will give you the city as well, employee city, and my value is Tirupati. So I'm just pulling my city field. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 10 ఇచ్చాము, అట్ ద సేమ్ టైం సిటీ ఈక్వల్ టు తిరుపతి ఇచ్చాము. సో ఆ ట్రూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి ట్రూ అయింది, అండ్ రెస్ట్ ఆల్ బికేమ్ ఫాల్స్. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ది కాంబినేషన్ హియర్ టు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 20, సో ఇక్కడ ఈ ట్రూ కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేసే రికార్డ్ ఏది లేదు కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. సో బేసిక్ గా కంటైన్ రోస్ అనేది వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ output, it can be used as an input passed to a parent DAX, whereas contains అనేది మనం individual measure కింద యూజ్ చేస్తాం. So just to have some basic understanding and syntaxes at the moment, you can stick to this. In our upcoming classes we can look on more. So next ఏంటంటే ఈ filter yes Banu, I have doubt. ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలా అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి 20 ప్లస్ ఎంప్లాయీ సిటీ తిరుపతి? exactly. Yes, okay, thank you.
So going to the next, like filter all except all cross filter ki madhya differences chuddam. Going to a new page. So I'm in my employee table and I'm going to create a measure. All except underscore m. I'm calculating the sum of salary of employee and using the filter function all except based upon so all except will have two arguments, or mandatory will be two arguments, and the column names we can pass n number of. So in the first argument we will pass the table name employee, and the second argument so basic all except అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఒక 4-5 స్లైసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, బట్ మన మెజర్ అనేది వాల్యూ అనేది or else easy to say, for example ఒక టేబుల్ లో మనకి 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో 5 కాలమ్స్ లో ఓన్లీ 1 కాలమ్ ని మీరు స్లైస్ అండ్ డైస్ ఫిల్టర్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ మెజర్ లో వాల్యూ చేంజ్ కావాలి. ఆ కాలమ్ కాకుండా ఎనీ అదర్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ టేబుల్స్ మీరు ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తే మెజర్ అనే వాల్యూ చేంజ్ కాకూడదు. సో అలాంటి సినారియోస్ లో ఏం చేస్తామంటే ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అంటే బేసిక్ గా ఆల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ ద ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ఇట్ విల్ క్లియర్ ఆల్ అన్నమాట. బట్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఇక్కడ ఏదైతే కాలమ్ ఇస్తారో ఆ కాలమ్ తప్పనిచ్చి మిగతా కాలమ్స్ ఏది మీరు ఫిల్టర్ అప్లై చేసినా ఇట్ విల్ క్లియర్, బట్ ఇట్ విల్ కీప్ ద ఫిల్టర్స్ ఫర్ వాట్ ద కాలమ్ నేమ్ యూ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ హియర్. So I'm calculating the sum of salary in my employee table with applying some filter function all except. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే నేను ఎంప్లాయీ ఐడి లో ఏమన్నా డేటాని ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ సమ్ ఆఫ్ సాలరీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అదర్ దాన్ దట్ ఎనీ కాలమ్ మీద నేను ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అప్లై చేసినా కూడా ఆ వాల్యూ అనేది చేంజ్ కాదు. సో లెట్స్ సీ దిస్ in practical. ఇక్కడ నేను just I'm pulling my employee names, increasing the grid size 20, and I am pulling my salary and the department ID and employee ID. So this is my table and this is my measure. I'm showing it in a multi-card and I don't want to round figure the values. So for example, if you apply actually మన measure యొక్క logic ఇక్కడ మనం ఏమి అప్లై చేసామంటే ఎంప్లాయీ ఐడి అన్న కాలమ్ మీద ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తేనే ఈ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వాలి. సో అదర్ దాన్ దట్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఎనీ అదర్ ఫిల్టర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ చేంజ్. సో లెట్ మీ గో విత్ సమ్ స్లైసర్స్ with employee ID. I'm going with list. And let's have one more with employee name. And let's have one more department ID. సో నా దగ్గర 3 స్లైసర్స్ ఉన్నాయి. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ లాజిక్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీ ఐడి మీద ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తానో అప్పుడు మాత్రమే ఈ
మెజర్ యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ కావాలి. అదర్ దాన్ దట్ ఇఫ్ ఐ అప్లై ఫిల్టర్ ఆన్ ఎనీ అదర్ స్లైసర్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ affect. సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి. So if you observe here, rest all are changing. Like నేను ఎంప్లాయీ ఐడి 1 అప్లై చేసినప్పుడు only I got the Keshav, but here still the value is changing. Yep. So my requirement ఏంటంటే whenever I apply filter on this employee ID, then only my value should change. So the part 1 is working as expected. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇది తప్పనిచ్చి నేను వేరేది ఎక్కడ ఫిల్టర్ అప్లై చేసినా దిస్ వాల్యూ షుడ్ నాట్ చేంజ్. సో ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయీ నేమ్ మీద ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నా, బట్ ఇట్ వోంట్ అఫెక్టెడ్. వై? బికాస్ ద ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ కాలం మీద అప్లై చేస్తేనే ఈ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, ఐ మీన్ వేరీ చేస్తుంది. ఈ కాలం తప్పనిచ్చి వేరే కాలమ్స్ మనం ఏం పాస్ ఫిల్టర్ అప్లై చేసినా అది ఇక్కడ ఆ ఫిల్టర్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. So even I can slice and dice with my department ID. This value won't change. So this is all except, like just repeating again. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే కాలమ్స్ ఇస్తామో ఆ కాలమ్స్ మీద మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేసినప్పుడే వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేస్తుంది. అదర్ దాన్ దట్ ఇఫ్ ఎనీ అదర్ కాలమ్స్ we applied the filters, it will just remove them, or it will just clear them. So if I want to give one more column, employee department ID. సో ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఐడితో నేను ఫిల్టర్ చేసినా కూడా ఇది ఫిల్టర్ అవుతుంది. వై? బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ 2 కాలమ్స్, ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. బట్ ఎంప్లాయీ నేమ్తో నేను ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ అఫెక్ట్. So just recall your memory from our previous sessions, like all selected value. Now one more is going to add it for that, all except. So next we will see like what is meant by all cross filtered. Modeling, new measure. All cross filtered measure. Calculate sum of salary comma all cross filtered. సో క్లియర్ ఆల్ ఫిల్టర్స్ విచ్ ఆర్ అప్లైడ్ టు ఏ స్పెసిఫైడ్ టేబుల్. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఒక టేబుల్ మీద జస్ట్ వీ కెనాట్ పాస్ ఏ కాలమ్ నేమ్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ టు దిస్ ఆల్ క్రాస్ ఫిల్టర్. వీ కెన్ ఓన్లీ పాస్ ది టేబుల్ నేమ్ మాత్రమే పాస్ చేయగలం, కానీ కాలమ్ నేమ్స్ ని మనం పాస్ చేయలేం. సో ఆ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే ఉంటాయో 5, 6, 7, సో ఆ కాలమ్స్ లో మీరు ఎక్కడ ఫిల్టర్ అప్లై చేసినా కూడా ఇది క్లియర్ చేసేస్తుంది. సో ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే we will go back and see whether అక్కడ మనం టేబుల్ నేమ్ కాలమ్ నేమ్ రెండు ఇవ్వచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా. we will check it back. బట్ ఆల్ క్రాస్ ఫిల్టర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైతే దానికి టేబుల్ నేమ్ మాత్రమే ఇవ్వగలం, సో ఆ టేబుల్ నేమ్ లో ఉన్న ఆల్ కాలమ్స్ మీద ఇది ఫిల్టర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ చెక్ దట్. అండ్ మై టేబుల్ నేమ్ ఈస్ ఎంప్లాయీ. It is created here. So I'm just removing the round figure. So ఇది ఇప్పుడు మనం చూస్తే like whatever I will apply, this value won't change. Why? Because it will remove all the filters. So whatever I apply, it won't change, whether it is employee ID, employee name, or department. ఎందుకంటే సో ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనము ఏ కాలమ్స్ అయితే దానికి పాస్ చేస్తామో ఆ కాలమ్స్ మీద ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ కీప్ దట్ ఫిల్టర్స్, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ నుంచి అది
ఫిల్టర్స్ని క్లియర్ చేస్తుంది. బట్ ఆల్ క్రాస్ ఫిల్టర్డ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ టేబుల్కి సంబంధించిన ఎనీ కాలం యూస్ చేసి మీరు ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ క్లియర్ ఆల్ ది ఫిల్టర్స్. సో అది బేసిక్ డిఫరెన్సెస్. మేబీ డేటా మోడలింగ్ పార్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఆల్ క్రాస్ ఫిల్టర్ది ఇంకా తెలుస్తుంది. బట్ యాజ్ ఇట్స్ బేసిక్స్ జస్ట్ లైక్ రిపీటింగ్ అగైన్, ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే వాట్ ఎవర్ ద కాలమ్స్ యూ హ్యావ్ పాస్డ్ ఇట్ విల్ జస్ట్ కీప్ దోస్ ఫిల్టర్స్ అండ్ రిమూవ్ ఆల్ అదర్ ఫిల్టర్స్. వెరాజ్ ఆల్ క్రాస్ ఫిల్టర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే whatever the table name you have specified, it will remove all the filters from the columns in the table. Maybe just practice cheyandi, maybe practice chesinappudu if you have any doubts. So definitely I believe in all except we should pass the column name also. So returns all rows in a table except for those rows that are affected by specified. Yep. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే టేబుల్ నేమ్ కాలమ్ నేమ్ మ్యాండేటరీగా పాస్ చేయాలి, వేరస్ ఆల్ ఎక్స్పెక్టెడ్లో వీ కెన్ పాస్ ఓన్లీ టేబుల్ నేమ్. These are the simple scenarios just in order to understand the definition syntax and how it applies. But data modeling part kelli vachinappudu we will get clear pictures and real time applications. So next, the most interesting and somewhat critical to understand, the చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాం. summarize columns, add columns. So like similarly ఈ మూడిట్లో మనకి ఏది యూస్ చేసినా కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చూసినప్పుడు ఆల్వేస్ యాడ్ కాలమ్స్ విల్ గివ్ యూ ద బెస్ట్. And of course compared to add columns, summarize columns will give you the best, but based upon the requirement, if we can't skip, then we need to stick on those DAX codes anamata. So first we will go with summarize. Maybe group by I will cover in my later session. Why? Because at the moment I don't have the best scenarios to explain you. So we will go with summarize. So before that, we will see the data in our employee table. So if na requirement entante, maybe based upon department, I need to get the sum of salary. So I am going to create a new table. So our table lo na requirement emante, based upon the department or group by department, I need to get the sum of salary. So let's check in modeling, new table. Summarize underscore table. Here mine is summarize. So table name employee. So here my group by column name is department ID, employee department ID. And for the aggregate function, I am going to specify a column name as salary department wise. And here my aggregate function is sum of employee salary. So let's check how the output has came. So if we check our base table, maybe I will pull the both in the same page in order to understand. So here I have department IDs from my employee table. Okay, by default this visual will remove the duplicates. Okay, I will go with employee name. I'm just increasing the grid size. And I'm going to show here my new table created based upon the group by department.
So if you see here, so I have 2 employees under the department number 10. So the sum of salary for them is 6,700, and for 20, 2,525, like the same thing. So this is how we can achieve the output using summarize, and let's see how can we achieve the same using add columns. So again, going to new table. So basically add columns అనేది ఏం చేస్తుందంటే గివెన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి అడిషనల్ గా ఏమన్నా కాలమ్స్ కావాలంటే it will add a new column. So add column underscore t for table. సో నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కావాలి, డిపార్ట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, సమ్మరైజ్, ఐ విల్ యూజ్ సమ్మరైజ్. So add columns returns a table with new columns specified by the DAX expression. So add columns, here my table will become summarize and my table is again employee. Just అదే దాన్ని నేను తీసుకొచ్చి as an expression ఇస్తున్నా. So employee table, and here my group by column name is department ID. So to this I am passing my salary as a new column, comma, and here what I need the sum of salary group by department. So already I given the group by using summarize. So here I am passing the sum of employee salary. Time nothing got wrong, got correct. So add column, so by default both are since new integer format, it will go for sum. We can just click on this values, the drop down list, and don't summarize, so it will give you in detail. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ మొత్తాన్ని సమ్ చేసేసినట్టుంది, లైక్ ఈచ్ రోకి 15,700 15,700. సో ఐ థింక్ హియర్ ద రోల్ విల్ ప్లే బై sum x. If I use sum x here, so add column salaries based upon department ID, sum x. Do I have a backup to check? No. Okay. So add column. So for this department ID, it is adding this newly added column, but here sum x. Sum x, it will go by row operation. Okay. Actually, I have one more item in my list to explain the difference between min x and min x. Like ఇది మనం లైక్ ప్రతిదీ ఇంతే అనమాట. లైక్ ఈ అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ లో రో బై రో ఆపరేషన్ ఉంటుంది, ఎంటైర్ కాలమ్ కి ఒకసారి పర్ఫామ్ చేసేది ఉంటుంది. మేబీ ఇట్ విల్ ద బెస్ట్ సినారియో ఫర్ అస్. మేబీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కిల్ ఆల్ అవర్ టైమ్, ఐ విల్ కీప్ ఏ నోట్. అండ్ బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఈ 15,700 అనేది సమ్ చేసేసి ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడికి అది అసైన్ చేస్తుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ యూజింగ్ ది సమ్ ఎక్స్ ఆపరేషన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. మేబీ ఐ విల్ చెక్ ఇన్ ఆఫ్లైన్, బట్
యాడ్ కాలమ్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం పాస్ చేసిన టేబుల్కి న్యూ కాలమ్ కింద యాడ్ చేస్తుంది. వేరే సమ్మరైజ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ది గ్రూప్ బై ఆపరేషన్ అండ్ రిటర్న్స్ అన్ అవుట్పుట్. సో సమ్మరైజ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు యాడ్ కాలమ్స్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్ వోంట్ ఇది డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తుందంటే యాడ్ కాలమ్స్ అనేది బేస్ టేబుల్లోంచి రికార్డ్స్ని తీసుకుని న్యూ కాలమ్ కింద యాడ్ చేస్తుంది అంతే. బట్ సమ్మరైజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్లో నుంచి గ్రూప్ బై ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అది సమ్మరైజ్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ సీక్వెల్లో మనకి ఇది ఉంటుంది అనమాట. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అవేర్, ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది సీక్వెల్లో. సో అదేవిధంగా పవర్ బిఐలో కూడా ఈ డాక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ని చెక్ చేయడానికి డాక్స్ స్టూడియో అనేది ఉంటుంది. మేబీ ఇన్ అప్కమింగ్ సెషన్స్ యూజింగ్ ద డాక్స్ స్టూడియో వీ కెన్ ఈజీలీ కంపేర్, లైక్ ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఏంటి అనేది ఆ డాక్స్ స్టూడియో క్లియర్ పిక్చర్ చూపిస్తుంది. బట్ ఇంటర్నల్లీ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది ఈ సమ్మరైజ్ కాలమ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ టేబుల్లో ప్రతి రోని చెక్ చేసి గ్రూప్ బై చేసి లైక్ అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది. వేరే యాడ్ కాలమ్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే డైనమిక్గా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేసి, అంటే ఇది బఫర్లో ఎక్కువసేపు రికార్డ్స్ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోదు. లైక్ ఒక రికార్డ్ తీసుకుంటుంది, దానికి చెక్ చేసి అవుట్పుట్ని ఇచ్చేస్తుంది. వేరే సమ్మరైజ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే రికార్డ్స్ని బఫర్లో స్టోర్ చేసుకుని అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి సమ్మరైజ్ అనేది థియరిటికల్గా లైక్ వీ కెన్ సే లైక్ దిస్, బట్ యూజింగ్ డాక్ స్టూడియో యూ విల్ గెట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్. But somehow here this sum or sumx is not working. Maybe I can check that offline and get back to you. I will make a note. Trina, Yes. summarize and summarize columns both are same, right? Yep. In the next, we will go for summarize columns and see the same output. How can we get using summarize? So summarize columns. So summarize creates a summary input table grouped by specified columns. Creates a summary. See here it will based upon the input table. So in the summarize, definitely you should give some primary or base table, also called as input table, and then it will grouped by the specified columns. Whereas by using summarize column directly, you can specify the column names or group names. సో జస్ట్ రెండింటికి సింటాక్స్లో ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే సమ్మరైజ్కి మనం ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చి తర్వాత కాలమ్ నేమ్స్ ఇస్తాం. వేరే సమ్మరైజ్ కాలమ్స్కి డైరెక్ట్గా మనం కాలమ్ నేమ్స్తో వెళ్ళిపోవచ్చు. సో సమ్మరైజ్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గివ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. So and then the expression or name and then sum of salary from employee table. Where is my summarize columns? So we can achieve the same output. Unfortunately here the salary is not getting as expected, but we can achieve the same output using maybe I can give some titles for clear understanding. This is the output achieved by using summarize. So
and this is the output achieved using add columns. This is the same output achieved using summarize columns. The same thing, same output can be achieved by multiple ways. But the difference is in terms of performance wise, one is better, one is bad. So comparing to all of these three, summarize columns is preferable in comparing to while in performance wise. But based upon the scenarios, we we need to use or we need to stick to the specific one. That's what. But in general, if you want to achieve the same output in terms of performance wise, summarize will be always the best approach. But like some kind of scenarios వచ్చినప్పుడు, like if we have some ఇది summarize అనేది బేసిక్ గా ఒకే టేబుల్ మీద మనం గ్రూప్ బై ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సమ్మరైజ్కి వెళ్తాం. బట్ స్నోఫ్లెక్ స్కీమా వచ్చింది అనుకోండి, లైక్ మల్టిపుల్ fact tables are building a relationship between multiple dimension tables. సో అలాంటప్పుడు మనకి సమ్మరైజ్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు, సమ్మరైజ్ కాలమ్స్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు. సో స్నోఫ్లెక్ స్కీమా లాంటి డేటా మోడలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు సమ్మరైజ్ అనేది ఈవెన్ తో పర్ఫార్మెన్స్ బ్యాడ్ అయినా బట్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎస్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అనమాట. సో అట్లా సినారియోస్ బట్టి ఏది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనేది చూస్తాం. మేబీ గోయింగ్ క్లాసెస్ లో ఐ విల్ కీప్ ఇన్ మైండ్ టు కవర్ దీస్ టాపిక్స్. But in general, like all will give the same output, but for normal scenarios, this will give the performance wise best output. So I will share you one question. Yep. Yeah, can we pass different tables or it has to be in same table? Sorry. For some summarize columns, right? Syntax, can we pass columns from different tables or it has to be in the same table? Good question. I think we can pass the columns from multiple tables. Let us check on the spot. Maybe I think if we have the relationship between those two tables, we can pass it from multiple tables. Yeah. Okay. So since I don't have the relationship or somehow it's not working, but if we build that relationship, we can pass multiple columns, I mean from different tables. Okay. So like this is the session for today's. I will make a note, and even I will make a note here. We failed again with sum and sum x, but the difference between sum and sum x is like sum x అనేది యూస్ చేసినప్పుడు it will go with row by row operation and will give the output. బట్ సమ్ అనేది యూస్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అది ఎంటైర్ కాలమ్ ని సమ్ చేసేసి మనకు అవుట్పుట్ కింద తీసుకొస్తుంది. సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో మనం సమ్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలి, సమ్ ఎక్స్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలనేది ఇది సినారియో. బట్ హౌ టు అచీవ్ అనేది ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ బెటర్ పిక్చర్. So I will make a note in terms of explaining with sum and sum x, and e-date versus month, of course, is the easy thing. Maybe I will cover in a minute. Modeling, let me go with a new table. Let me go with, now it will returns me today's date. So I have a table. Yes, I'm going to add a new column, and I'm naming it as e-date.
సో ఈ డేట్ అని ఏం లేదు, మనం ఇచ్చిన డేట్కి either మెచ్యూరిటీ, ఐ మీన్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ మంత్స్ కానీ లేకపోతే పాస్ట్ మంత్స్ కానీ కావాలనుకున్నప్పుడు, లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో 2 months ఫార్వర్డ్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో 5 months బ్యాక్వర్డ్, దెన్ ఐ కెన్ యూస్ దిస్ ఈ డేట్ ఫంక్షన్. సో ఈ డేట్, so to this I am passing my table value, which is nothing but that now. To that I am going forward for 2 months. So current 6/11 కాబట్టి దీనికి 2 months యాడ్ చేస్తే ఇట్స్ కేమ్ టు January 6th అన్నమాట. So if I want to go backward for 5 months, so it will go back to 6th April, May, June, something like it will went back to 6 months. So ఈ end of the month అనేది ఏం చేస్తుందంటే, ఈ EO month, whatever the date you have specified, it will returns the last day of the month, either 30, 31 or Feb in terms of leap year. So end of the month. So here again I am giving the same table value. బేసిక్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే, వాట్ ఎవర్ ద డేట్ వీ హ్యావ్ పాస్డ్, ఆ డేట్కి ఇది ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ అనేది ఇస్తుంది, ఐ మీన్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్. సో like you can go with this, let me check if it accepts. No, it won't accept. So current month ki meer end of the month ki vellalanunnapudu, maybe the argument you will pass it 0. So November ki last day 30 kabatti alaga ochindi. Ala kaadu naaku based upon this given date, if I want to check 3 months ఫార్వర్డ్, అంటే ఇప్పుడు నవంబర్కి 3 months అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి. సో ఫెబ్ 2021కి నాకు ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఏంటో కావాలి. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ 28 అన్నమాట. అంటే ఇది ఇక్కడ రెండు చేస్తుంది, ఒకటి గివెన్ డేట్కి మంత్స్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళొచ్చు, బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళొచ్చు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వి విల్ గెట్ ది లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్. సో ఈ డేట్కి ఈ మంత్కి డిఫరెన్సెస్ అవి. సో నిన్న ఐ విల్ ఆల్సో మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్. సో నేను అనిల్ అడిగినట్టున్నాడు, డేట్స్ ఇన్ పీరియడ్, డేట్స్ ఇన్ బిట్వీన్. సో ఇక్కడ ఈ రెండింటిని రియల్ టైంలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఈ డేట్, ఎండ్ ఆఫ్ మంత్, ఐ విల్ ట్రై టు కవర్. ఓకే, మేబీ ఇఫ్ పాసిబుల్ టుమారో ఐ విల్ షెడ్యూల్ one more call in order to cover these scenarios, or if not we can catch back in Monday's class. But almost like a Power BI DAX basics అనేటివి అయిపోయాయి, apart from these getting in deep knowledge on this. సో మేబీ టుడే నాకు టైం దొరికినప్పుడు మీకు Power BI DAX లో లైక్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, టేబుల్ మ్యానిపులేషన్, ఫిల్టర్, టెక్స్ట్, డేట్, అట్లా ఈచ్ ఫంక్షన్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది నేను రెడీ చేసి ఇస్తాను. ఈ 2 days లో యూ కెన్ గో త్రూ. ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ గో విత్ రియల్ టైమ్ డేటా మోడలింగ్ అండ్ వీ విల్ స్టార్ట్ working on the real time project. So just use this weekend timings. If anyone have any doubts, you can communicate in our WhatsApp group. But Monday నుంచి ఇంకా కోడ్ ఇలా సింపుల్గా ఉండదు అనమాట. వీ విల్ గో విత్ మినిమం 5 lines నుంచి ఒక 20 lines వెళ్ళేటట్టు సినారియోస్ డిజైన్ చేస్తాం. సో ఈ బేసిక్స్ మీరు తరోగా ఉన్నప్పుడే ఆ కోడ్స్ మీకు అర్థమవుతాయి. సో యూటిలైజ్ దిస్ పీరియడ్ ఇన్ మిడిల్. So anyone have any doubts in today's session before closing the call?